Hi friends, welcomes you in Toppers Guru YouTube channel. Friends, today we are going to introduce new topic, that is WH question. Friends, we already know that the WH question is very necessary for scholarship examination, board examination as well as competitive examination. So let's study with WH questions, which is made by Arjun Dabade sir. Let's begin with WH question. First WH question, which is beginning with who. Who, it means कोण. Who is used for asking about the person. Who चा वापर एखाद्या व्यक्तीविषयी विचारण्यासाठी केला जातो. सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड व्हाईल फ्रेमिंग क्वेश्चन विथ हू. जेव्हा आपण हू पासून एखादा WH क्वेश्चन बनवतो तेव्हा त्या वाक्यात सब्जेक्टचा वापर केला जात नाही. त्यासाठी एक स्ट्रक्चर दिलं गेलेलं आहे. ते स्ट्रक्चर असं आहे: हू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. या स्ट्रक्चरचा वापर करून आपल्याला खालीलप्रमाणे WH क्वेश्चन्स तयार करायचे आहेत. एक्झाम्पल: हू सिंग्स अ सॉंग्स ऑन द स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू इज मेकिंग सेंटेन्सेस ऑन टेन्सेस. अनदर क्वेश्चन: हू हैज़ रिटन दिस ऑन द बोर्ड. Another question is that who have been dancing on the stage since morning. Another question: who purchased that mobile from shop. Next example is who was running behind my bike. Another question is who had thrown the chalk in dustbin. Next question is who will help the old parents. And another question is who will be there with me at night. Friends, अशा प्रकारे whoचा वापर करून आपण WH क्वेश्चन फ्रेम करू शकतो. त्याचे विविध उदाहरण आपण बघितले. चला तर बघूया पुन्हा नवीन WH वर्ड, दॅट इज वेअर. वेअरचा अर्थ होतो कोठे. वेअर इज यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट द प्लेस. वेअरचा वापर एखाद्या ठिकाणाविषयी विचारण्यासाठी केला जातो. त्याचं स्ट्रक्चर खालीलप्रमाणे आहे: वेअर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बचा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. त्याचे एक्झाम्पल्स अशा प्रकारचं आहे: वेअर डू यू सेल व्हेजिटेबल. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज वेअर आर दे फाइंडिंग ओल्ड बुक्स. अनदर क्वेश्चन इज वेअर हॅव आय thrown his pencil. Another question is where has he been playing kabaddi since Monday. Another question is where did she put the golden chain. Next question is where were we moving in the market. Where had you spent your childhood. Another question is where will you purchase a new car. And another question, where will they meet me. In this way, the next WH word, that is what means काय. What is used to ask about things. एखाद्या गोष्टीविषयी विचारण्यासाठी व्हॉटचा वापर केला जातो. त्याचं स्ट्रक्चर पुढील प्रमाणे आहे: व्हॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्बचा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्झाम्पल इज दॅट व्हॉट डू यू टेक इन द स्नॅक्स एव्हरी डे. व्हॉट इज सी होल्डिंग इन हर हँड. व्हॉट हॅज ही सोल्ड इन द मार्केट. व्हॉट हॅव यू बीन डूइंग देअर फॉर 10 hours. What did she tell her friend? What were they throwing in the water?
What had you bought from market for me? What shall I get there? What will Raj be doing at village? In this way, we can frame the question beginning with what. Next is when. When means केव्हा. When is used for asking about time. वेळेविषयी विचारण्यासाठी किंवा वेळ विचारण्यासाठी नेहमी व्हेनने प्रश्न विचारला जातो. त्याचं स्ट्रक्चर्स खालीलप्रमाणे आहे. व्हेन प्लस हेल्पिंग व्हर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हर्बचा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. Examples: when do you get up in the morning? When is he coming to help? When has he done that? Next question: when have they been singing? Next is when did Madhuri write all this? Next question: when was I going there? Next question is when had you arranged that? Next question is when will they go? And last one is when will Sagar be driving a car? In this way we can frame the questions beginning with when. Now next is why. It means का. Why is used for asking about the reason. एखाद्या गोष्टीचं कारण विचारण्यासाठी आपण व्हायचा वापर करतो. व्हाय प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क या प्रकारचं हे स्ट्रक्चर आहे. नाव द सेंटेन्सेस. एक्झाम्पल्स: व्हाय डज ही स्टँड in the hot sun? Why are you crying, Chaitanya? Why has he broken the glass? Why have they been making complaint? Why did she go to shop? Why were we not reading English newspaper? Why had you committed the mistake? Why will they listen to you? Why will she be searching old storybook? In this way we can frame questions beginning with why. Now next WH word, that is which. It means कोणता. Which is used to show option or choice. एखाद्या गोष्टीचा पर्याय किंवा एखाद्या गोष्टीची निवड करण्यासाठी आपण विचचा वापर करतो. त्याचं स्ट्रक्चर विच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्झाम्पल: विच मूवी डू यू लाईक? विच टेन्स इज व्हेरी इझी? Which pen has he purchased? Which sentence have they been learning? Which fish did she catch in the water? Which fruit were they eating? Which radio had she repaired? Which dress will you wear at party? Which car will they be using? In this way we can frame the questions beginning with which. Now next WH word, that is how. It means कसा. How is used to ask the procedure or method. एखाद्या गोष्टीची पद्धत किंवा कार्यपद्धती विचारण्यासाठी हाऊने प्रश्न विचारला जातो. त्यासाठी स्ट्रक्चर आहे हाऊ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. स्ट्रक्चर
examples now like that. How does he walk? How are you doing that? How did she draw the picture? How was Rakesh moving without walker? How has he repaired radio? How have they been making science project? How will you solve that question? In this way you can frame the questions with how. Now next WH word is how many, which is used for countable things, म्हणजे संख्येत मोजता येणाऱ्या गोष्टींसाठी हाऊ मेनीचा वापर केला जातो. हाऊ मेनी इज यूज्ड आस्किंग अबाउट नंबर, संख्या विचारण्यासाठी हाऊ मेनीचा वापर केला जातो. त्याच्यासाठी स्ट्रक्चर खालीलप्रमाणे हाऊ मेनी प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्झाम्पल्स: हाऊ मेनी मँगोज डू यू ईट? How many pencils are you buying? How many chocolates has she eaten? How many books have you been reading? How many cucumbers did he cut? How many notebooks was she making complete? How many pictures had she drawn? How many storybooks will you bring? In this way you can frame the questions beginning with how many. Now next is how much. How much is used for uncountable things. अनकाउंटेबल थिंग्स म्हणजे संख्येत मोजता न येणाऱ्या गोष्टींसाठी. फॉर एक्झाम्पल साखर, दूध, तांदूळ, गहू, पाणी या गोष्टी आपण संख्येत मोजू शकत नाही, म्हणून या गोष्टींसाठी आपण हाऊ मचचा वापर करतो. हाऊ मच इज यूज्ड आस्किंग अबाउट ॲन अमाऊंट ऑर प्राइस. एखाद्या गोष्टीची किंमत किंवा त्याची किंमत जाणून घेण्यासाठी आपण हाऊ मचचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल स्ट्रक्चर्स आहे हाऊ मच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्झाम्पल्स: हाऊ मच शुगर डू वी नीड? हाऊ मच वॉटर इज एलिफंट ड्रिंकिंग? हाऊ मच राइस have they used? How much money have you been spending? How much water did you waste? How much wheat were they using? This way the next WH word, that is how long. How long it means किती दूर, म्हणजे एखाद्या गोष्टीची वेळेमधील अंतर जाणून घेण्यासाठी आपल्याला हाऊ लॉंगचा वापर करता येतो. हाऊ लॉंग इज यूज फॉर आस्किंग अ लेंथ ऑफ टाइम और साइज. स्ट्रक्चर हाऊ लॉंग प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्झाम्पल: हाऊ लॉंग डज ही टेक टू स्टार्ट द रिव्हिजन? How long were you listening the music? How long will you support the child? How long did he wait for you? How long had children played on the ground? How long will she neglect us? In this way, the next WH word, that is how far, किती दूर. How far is used for asking about the distance. एखाद्या गोष्टीतील अंतर जाणून घेण्यासाठी आपण हाऊ फारने प्रश्न विचारतो. स्ट्रक्चर आहे हाऊ फार प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्झाम्पल: हाऊ फार डू यू गो फॉर वॉक एव्हरी डे? नेक्स्ट एक्झाम्पल इज
How far are you throwing stones in the water? How far has he driven a car? How far has the child been walking with his mother? How far did she carry a heavy bag? How far were they spreading color on the way? How far will she come with me? Now next WH question is WH word is how often, किती वेळा. It is used for asking about frequency, वारंवारिता. त्याची फ्रिक्वेन्सी जाणून घेण्यासाठी आपण हाऊ ऑफनने प्रश्न विचारतो. त्याचं स्ट्रक्चर आहे हाऊ ऑफन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. एक्झाम्पल, हाऊ ऑफन डू यू रिवाइज द टेक्स्ट बिफोर टीचिंग? How often are you asking same question? How often have they won the match against them? How often did she meet you? How often were we trying to improve? How often had they visited the school? How often will you go there? Friends, in this way we have studied the WH word. Hope you all have understood all the things very properly. If you like this video, do not forget to subscribe my YouTube channel. I really thanks for watching my video. Again, I request you to subscribe my YouTube channel. Thank you very much.